Hi guys, Assalamu alaikum. So kamar yadda kuke gani idan ba ku manta ba, a wannan course din ina guide na ku step by step yadda za ku fara yin price action trading as a beginners. Like mun yi part 1, mun yi part 2, mun yi part 3, mun yi part 4. Insha Allah yau za mu yi part 5 wanda daga wannan mun riga mun gama wannan course din. So ka ku manta, ku danna mun subscribe, sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Alright. Idan muka duba da kanan kamar da kuke gani, za ku ga yadda na buɗe chat. So a class ɗinmu na yau insha Allah zan muku bayani akan step by step yadda za ku fara yin trading da supply and demand. So ya kamata ku sani supply and demand yana ɗaya daga cikin the best trading strategy da ya kamata ka tsaya ka yi mastering nashi idan kana so ka fara samun like profit sosai a wannan market ɗin. Like supply and demand shine strategy wanda like hedge funds ko kuma ce muku smart money traders suke amfani da shi. Idan ka tsaya kai mastering wannan strategy, so gaskiya ka fara making money sosai a wannan market din. So in Allah ya da wannan class din zauna muku step by step yanda za ku yi mastering wannan strategy na supply and demand in Allah ya da. Kuma insha Allah kowa da kowa zai gane. So abu na farko kamar yadda kuke daga nan, da farko me ake nufi da supply and demand. So supply and demand kamar yadda na gaya muku yana ɗaya daga cikin the best trading strategy wanda smart money traders suke amfani da shi. Like maybe da aka ce maka smart money traders ana nufin like manyan masu kuɗi kenan, like kalan huge funds wanda su ne suke control din wannan market din. Kun gane ba? So idan kana so ka fara yin trading da smart money traders, so kai ma ka fara making money, so gaskiya ya kamata ka tsaya kai mastering wannan strategy. Ina tunanin iya wannan strategy idan ka tsaya kai mastering din shi, iya shi ya ishe ka a wannan market din. Iya wannan strategy ya ishe ka, kuma iya wannan strategy zai dinga ba kuɗin da like za ka sha mamaki. Kun gane ba? So abin da ake nufi da demand, demand wani area ne ko kuma ce muku wani zone ne wanda a duk lokacin da trade ya zo wannan zone din ana expecting akwai buyers a wannan zone din. Ma'ana buyers za su pushing market din zuwa sama kenan. Kun gane ba? Wannan shine abin da ake nufi da demand zone kenan. And then abin da ake nufi da supply shi kuma wani zone ne wanda ana expecting a duk lokacin da trade ya zo zuwa wannan zone din nan, like akwai sellers za su pushing wannan market din zuwa ƙasa kenan. So wannan shine abin da ake nufi da supply and demand. Kawai shine zaka iya buy a demand area and then zaka iya sell a supply area. So wasu like suna ɗauka maybe support and resistance da supply and demand abu ɗaya ne. Like kusan abu ɗaya ne amma akwai difference. Domin yadda zaka identify din kowanne akwai bambanci. So idan ba ku manta ba a last video na nuna muku step by step yadda za ku identify din support and resistance. So kuma a nan ma zan nuna muku step by step yadda za ku identify din supply and demand. Domin akwai difference gaskiya. Akwai difference, ya kamata ka san yadda kowanne yake aiki a trading. So in Allah ya yanzu bara na fara nuna muku kuma yadda za ku gane. So idan muka duba da kanan, like abu na farko da ya kamata ka sani kafin ma ka fara attempt din sanin supply and demand shine ka san yadda wannan market din yake tafiya. Kun gane? Ina tunani normal na riga na muku bayanin wannan a baya. Na farko idan aka ce maka wannan market din nan tana tafiya sama, shine muke ce mai uptrend ko? And then na biyu idan aka ce maka wannan market din tana tafiya ƙasa, shine ake ce mai downtrend. Sai aka ce maka wannan market din yana tafiya let's say tsakake ya sama ya ƙasa, shine muke ce mai sideways ko kuma consolidation. So ya kamata ka san wannan market nan yadda market din take, shine market structure, shine abu na farko da ya kamata ka sani. So wannan market structure din idan dai yanda zaka yi da shi a supply and demand ne akwai difference, shine yanda zan nuna muku kamar yadda kuke gani. Idan muka duba da kanan za mu ga da kanan nan ƙasan nan ya to gaba ki ɗaya yi mai kenan, nan ya yi downtrend ne, ma'ana ya to daga sama ya to ƙasa. Normal za mu kira wannan downtrend. So idan a supply and demand ne wannan ba downtrend za a kira shi ba. Na kuma idan muka gani like nan za mu ga ya yi sideways. So idan a supply and demand ne wannan ba sideways za ka kira shi ba. Nan kuma me za mu ga? Nan kuma za mu ga ya uptrend ne. Idan a supply and demand ne wannan ba ya uptrend za ka kira shi ba. So shine abin da yanzu in Allah ya yarda zan muku explanation, kuma in Allah ya yarda duka za ku yi understanding kuma za ku san yadda za ku dinga yin trading supply and demand. So kamar yadda kuke gani daga kan za mu ga mun ce demand. So na gaya muku demand area, abin da ake expecting a demand area ana expecting buy ne. Ma'ana a duk lokacin da trade ya zo wannan demand area nan ana expecting za a yi buy ne. So a wannan demand area din like ya bambanta kashi biyu ne. Zai iya baka pattern kashi biyu ne. Na farko shine akwai abin da muke ce mai reversal pattern.
and then na biyu akwai abin da muke ce mai continuation pattern. Normal kusa abin da ake nufi da reversal pattern, let's say idan pattern ya zo wani level ana expecting zai kuma komawa daga inda ya to kenan. Abin da ake ce ma continuation kuma maybe idan market din tana tafiya uptrend ne za ta ci gaba tafiya uptrend nan, ko kuma idan tana tafiya downtrend ne za ta ci gaba tafiya downtrend. So shine abin da ya kamata ku sani. So na farko bari an fara muku bayani akan wannan reversal din nan. Wannan reversal din nan ka dauke shi maybe shine a matsayin zaka ce mai, let's say yanda market take tafiya complete, let's say a sideways, ko kuma ka ce mai like consolidation. Idan muka duba na farko da kanan, wannan zamu ga muna ce mai wannan drop base rally, me kun ka ce downtrend sideways uptrend. No, a supply and demand zaka ce mai drop base rally. Let's say bari rubuta muku duka ku gani inda za ku gani kan da kuke gani. So zamu ga nan muna ce mai me, muna ce mai drop, kuna gani ba, wannan muna ce mai drop, kun gani ba, like wannan drop din shine muke ce mai like shine downtrend. So aka ce mai drop and then sai me muka duba da kanan kuma sai abin da muke ce mai base, kamar yadda kuke gani kun ga drop base. Wannan base din shine aka ce mai like sideways kenan ko kuma consolidation. Sai na gaba me za mu ce mai, sai na gaba mu ce mai me rally. Kun gani shi kuma like uptrend kenan. So na farko za ga drop base rally, ma'ana downtrend sideways uptrend. So wannan shine yanda aka kira shi kenan. So a duk lokacin da ga wannan, kaga wannan yana nuna baka pattern ne like na reversal ne, ma'ana nan level din nan shine demand zone din nan. A duk lokacin da trade din ya zo zuwa wannan demand zone din nan, kai a lokacin za ka yi buy. So amma zan ƙara muku bayani insha Allah yanzu za ku gani. Sannan in muka zo muka duba kuma a based on continuation, zamu ga shi kuma a continuation me zamu ce mai, zamu ga nan ai sama ne, nan zamu ce mai rally base rally. Kun gani, let's say mu ce uptrend sideways uptrend. Kun gani, so a supply and demand nan sai mu ce mai rally base rally. Ina fatan kun gani. Let's say bari rubuta muku gani. Kun gani rally din shine me, shine uptrend ba, yawa sai me sai base. Na ga ya bugu shine me, shine sideways. Rally base sai me, sai rally. Kuna gani rally base rally. Kun ga kenan me uptrend sideways uptrend. So wannan a continuation market kenan. Let's say idan market tana tafiya uptrend, haka market za ta create shi na ta create rally base rally. Za ta uptrend and za ta yi sideways, sannan za ka pushing market din zuwa sama. Nan kuma idan market tana tafiya let's say a sideways, shine za a samu drop base rally. Kun gani shine kenan like yanda zaka dinga zana ka sa right angle naka a sama and then ka sa right angle naka a ƙasa, nan ne demand zone naka. So wannan shine yanda zaku dinga duba supply and demand. Wannan shine abubuwa guda biyu da ya kamata ku sani a demand zone kenan. Na farko akwai reversal. A reversal din mai zai nuna baka shine drop base rally, kamar yadda kuke gani. A continuation kuma mai zai nuna baka shi kuma zai nuna baka rally base rally. So wannan shine abin da ya kamata ku sani akan demand zone kenan. Na farko ya kamata ku tsaya ku gane su guda biyun nan, kamar yadda kuke gani, da reversal pattern da kuma continuation pattern. And idan muka dawo da kanan gefe kuma zamu ga wannan shine supply. Wannan shine supply. A supply shi ma haka zai nuna baka reversal and then zai nuna baka continuation. So idan muka duba abu na farko da zamu duba a nan wajen, like shi ma nan mun samu uptrend ko nan mun samu sideways, nan mun samu downtrend. So abin da zaka kira nan wajen level din nan shi na kira shi me, za ka kira shi rally, kamar yadda kuke ni rally. Sai nan sama ka kira shi me, sai nan ka kira shi base, kamar yadda kuke ni rally base ko rally base rally, rally base drop, sorry rally base drop. Kun gane ba, kun ga nan uptrend, nan sideways, nan downtrend. So anan za ka kira shi rally base drop. Wannan reversal pattern kenan. Kun gane ba, na ga muku abin da ake ce mai reversal, like idan trading ya tafi sama ana expecting zai dawo wannan level din da ya sama, maybe kuma sai dai ya ƙara yin sama. Kun gani, so nan level din like nan shine demand zone din, wannan zan ƙara muku bayani. Sai muka duba based on continuation na shi kuma nan me zamu ce mai drop base drop. Kuna gani nan level din zamu ce mai drop, kamar yadda kuke gani. Sai nan inda aka an samu sideways din shi kuma zamu ce mai base. Sai nan ƙasa kuma me zamu ce mai drop.
kun ga nan a miki nan complete market din yana nuna baka ta tafiya a downtrend kenan. So wannan shine da za ku dinga gane supply area. So idan muka duba yanzu nan level din nan kamar yadda kuke gani, wannan level din nan da kana sama za mu gani, wannan level din yanzu shine supply area din. Kuna gani an sa mai color ku gani, wannan level din yanzu shine supply area. Ina fatan kuna ganin color din, shi na mai da shi wannan level din shine supply area din. Shi ma nan kuma idan muka zo muka duba ina ne supply area din, shi kuma wannan level din kamar yadda kuke gani, shi kuma wannan level din shi kuma shine supply area din kamar yadda kuke gani. So wannan ga supply area din nan ana expecting kenan zaka jira trading idan kawai zaka yi trading supply ne, so dole sai ka jira trade din, sai ka jira shi ya ƙara zuwa ya tapping wannan supply area din, daga nan kuma sai kai sell. Kun gane ba? So wannan shine kenan, amma zan ƙara muku bayani yadda za ku gane. Idan kuma ta wannan level din ne, shi ma wannan shine supply area din kamar yadda kuke gani. Idan kuma a downtrend ne, shi ma zaka jira dole sai ya ƙara zuwa supply area din, sannan shi ma sai kai sell. Kuna gani ba? Ina fatan kuna fahimta. So wannan shine yadda za ka gane supply area kenan. And then na ƙara nuna muku shi ma a demand din shi ma yadda za ka duba wannan level din nan kamar yadda kuke gani, wannan level din shine demand zone din. So abin da za ka jira yanzu idan kana so aka yi trading demand ne kawai, so sai ka jira ya dawo ya yi tapping demand zone din kamar yadda kuke gani kamar haka. So daga nan level din sai kai daga nan level din sai kai buy. Kun gane ba? So wannan shine yadda za ku gane. Sannan kuma idan muka duba da kanan shi ma za mu ga shi ma wannan level din shi ma za mu ga wannan level din kamar yadda kuke gani, shi ma wannan level din shine demand din. Wannan level din shi ma shine demand zone din. Kuna gani wannan level din shi ma nan ga demand din. So wannan shine yadda za ku dinga duba supply and demand. Wannan shine demand zone kenan, zaka duba reversal din kamar yadda kuke ganin shi haka, and then zaka duba continuation din kamar yadda kuke ganin shi haka. Continuation din like shine uptrend kenan. Kun gane ba? Shi ma idan kuka duba kamar yadda kuke gani za mu ga shi reversal din haka, and then continuation din shine downtrend. So wannan shine yadda za ku dinga ganewa supply and demand. Wannan abubuwan guda hudu da nuna muku za ku ga one pattern din nan guda hudu, 1 2 3 4. Wa'annan pattern din su ne za ka tsaya kai mastering na, ka tsaya kai mastering na demand zone, and then ka tsaya kai mastering na supply zone. So idan muka duba kuma daga nan, wannan shine 3 step da zan nuna muku yanzu, wanda za ka dinga yin da wannan 3 step ne wajen identifying din supply and demand zone. Kun gane ba? Wannan su ne 3 step. So ya kamata ku tsaya ku kallon da kyau, so kuma ku tsaya ku gane da kyau. Idan muka duba gashi za ku ga na baku alaman supply da kuma demand zone. Kun gane ba? So abu na farko za mu fara dubawa, wannan za mu ga gashi nan number 1 za mu ga identifying strong move. Abu na farko da ya kamata ka fara yi idan kana so ka duba supply and demand shine ka duba strong move. Me ake nufi da strong move? Kamar yadda kuke ganin shi, za ku ga yana baku big candle. Maybe a bearish ne za ku gani haka, maybe a bullish ne za ku gani haka. Kun gane ba? Anan zai baka strong move. Wannan strong move din shine yake nuna baka shine yake nuna baka cewa smart money traders like huge funds, masu kuɗi, masu billions sun shigo wannan market din, domin su ne kawai suke sa candlestick ya dinga kalan wannan move din. So abu na farko kenan shine ka identifying din strong move. And then abu na B number 2 zamu ga shine identifying candle before strong. Kun gane? So like idan muka duba, bayan ka duba candle din da ya zama strong, so sai kuma ka duba candle na bayan shi. Let's say yanzu wannan kenan zamu ga a wannan ai ga strong din na ko, wannan shine strong move din mu yanda market din ta yi. So sai ka duba na bayan shi kamar yadda kuke gani, let's say wannan kenan. Shi ma wannan idan muka duba ga strong din nan, shi ma sai ka duba na bayan shi wannan kenan. And then number 3 shine gashi ga draw a box of that candle from top to bottom. So abin da zaka yi shine zaka shiga cikin trading view naka kamar yadda kuka sani, zaka dinga yin da rectangle, wannan pattern din kenan, wannan tools din kenan rectangle, zaka dauke shi. Idan ka dauke shi sai ka zo wannan candle din na bin nan before na strong move din kamar yadda na muku, sai ka sa shi za ku gani from top to bottom, za ka sa shi haka sai ka ja shi haka. So idan ka ja shi haka, yanzu wannan level din ya zama wannan level din yanzu ya zama shine supply area naka. Kun gane ba? Wannan level din yanzu ya zama shine supply area naka. Kun gani? Yau ina fatan kuna gani da kyau.
wannan level din yanzu ya zama shine supply area naka. Yanzu idan muka duba trade din zamu gani, zamu ce ga wannan shine supply area naka. So idan muka duba anan me wannan trade din yake nuna mana, zamu ga shi nan drop base drop ko. So yanzu abin da zaka jira ana a duk lokacin da zaka trading, zaka dinga jiran trade din ya dawo zuwa supply area naka haka, daga supply area naka kuma sai ka dinga yin sell. Kun gane ba? So wannan shine supply area naka. Sai muka duba anan shi ma me zaka yi, kamar yadda kuke gani, zaka zo zaka dauki right angle naka, sai ka duba wannan candle din na biyu, sai ka ja shi haka, sai ka ja haka. So wannan level din da kuke gani, wannan shine demand zone naka. Idan muka duba, let's see, wannan shine demand zone naka. Shi ma abin da zaka yi a duk lokacin da zaka shiga trade zaka dinga barin trade din ya dinga dawowa zuwa demand zone naka, sannan sai kai buy. Kun gane ba? So wannan step din da na nuna muku guda uku nan, wannan step din nan guda uku sune 3 step da ya kamata a ce ka tsaya kai mastering nasu. Kamar yadda kuke, na farko ka identify din strong move, gashi nan wannan strong move din shine yake nuna baka cewa smart money traders sun shigo cikin wannan market din. And then na biyu za ga identify candle before strong move, ka identify din candle din bayan. Kun gane ba? And then na uku shine draw a box of that candle from top to bottom. Ka dauka wannan rectangle din ka zana shi daga top din zuwa bottom din, and then ka ja shi gefe. Nan zai zama supply area naka, idan kuma tanan ne nan zai zama demand zone naka kenan. So ina fatan kun gane wannan bidiyon yanzu. Wannan shine 3 step da za ku dinga dubawa don yin identifying din supply and demand. So bana so na ja wannan bidiyon ya tsayi sosai. So ina fatan kun yi understanding. So kuma ku danna mun like, sannan ku danna mun subscribe a wannan bidiyon.